So. Und rein mit A uns. million trailers, a million sequels, and somehow a bunch of absolute bangers still slip under everyone's radar. So today, we're fixing that. These are 50 criminally underrated games every gamer should play at least once. And no, this isn't one of those hidden gems lists where the same 3 indie games show up. This is real stuff. PlayStation, Xbox, PC, all mixed. So, let's talk about some games that deserved way better. Lost Judgment is one of those games that looks like just another Yakuza spin-off, but once you get into it, it's honestly way more layered than people expect. The mix of detective work, school investigations, brutal hand-to-hand combat, and surprisingly emotional storytelling hits in a way most action games don't even try. You're constantly switching between chasing clues, teaching delinquents, cracking jokes, and then jumping into serious courtroom drama. It moves fast, has tons of side content, and never feels boring. It deserved way more recognition, especially considering how polished the combat and writing are. Ich muss sagen, If you want a game das that Spiel habe ich auf balances Steam, alle goofy beide fun Teile. with dark themes without feeling Irgendwann messy, muss ich die auch this is spielen. seriously worth playing. So viele Spiele, die ich gerne spielen will. Aber so wenig Zeit. Immortals of Avium is basically what you'd get if someone mashed a flashy magic system into a Das full Spiel ist auch AAA geil. FPS structure Ist ein and said, bisschen, yeah, let's make it insane. The spell shooting das ist feels ein incredibly Shooter mit fast, so Magie und so colorful, and weiter. loud. And once the War game schon sehr clicks, cool you gewesen, start das Game. swapping spells like you're Hat mir playing sehr a viel magical Spaß gemacht. The problem is it launched during a crowded year, so nobody noticed it, which is Mhm. a shame because the world building, enemy variety, and sheer visual style are Ja, unique. The war story cool is pretty gewesen. straightforward, but still entertaining, and the combat is the real star. Smooth, satisfying, and full of wild abilities. If you want something... Ja, hier hast du, ich glaube, ich hatte mal sogar das Spiel mal vorgestellt, so mal für eine Stunde. Also ja 3 Waffenarten. Einmal Scharfschützenmagie, einmal Sturmgewehr und einmal eine Schrotflinte. Handschuh. War cool gewesen. Die Mechanik, die Orte, die du besucht hast, auch die Geschichte drumherum. Ja, ich habe es angespielt, aber ich habe auch fertig gespielt, das Game. Wann es rauskam, habe ich durchgespielt. War cool gewesen. Mhm. Jawohl, das ist ein schönes Game gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bei dem war, ich habe eine Magie vergessen. Ich habe eine Magie bei dem Game vergessen. Dadurch habe ich mir das Ende ein bisschen schwerer gemacht, als es sein sollte. Ich habe nach dem Ende nochmal mich umgeschaut und habe die letzte Magie, die ich verpasst habe, gefunden. Mit der wäre das Ende so viel leichter gewesen, aber naja. Ein bisschen Herausforderung. Ja, das Spiel ist auch ein Spiel, was ich mal spielen will. Bei Rabat gespielt, glaube ich, bis zum Ende. Reading people's thoughts, slipping through Das ist auch ein walls, and geiles piecing Spiel. together clues in a world that feels eerie without being full horror. The gameplay is simple, but the vibe is what hooks you. It's slow, moody, and almost relaxing at times. The story leans heavily into supernatural mystery, and even though the combat encounters aren't amazing, the concept itself carries the whole experience. If you enjoy narrative-driven games with a unique twist, this one is short, different, and totally worth a single playthrough. Ja, das Spiel ist schon geil. Das Spiel sollte man einmal gespielt haben. Is one of those mid-budget shooters that tried something wild, gravity manipulating combat, and Inversion. honestly pulled it off better than anyone gave it credit for. Oh, der Name sagt mir It looks like a was. standard third-person shooter at first, but once you start tossing Aber ein enemies bisschen into the älter. air, walking on walls, and watching entire arenas flip upside down, it becomes a lot more memorable. The story is basic but serviceable, and the game makes up for it with constantly shifting level design and fun physics-driven firefights. It feels like a lost PS3-era experiment that deserved a better spotlight. If you enjoy games that mix familiar shooting with a weird mechanic that Der Name actually sagt mir works, was, aber Inversion is way better ich than habe es people irgendwie assume. komplett verpasst. Wet is pure grindhouse energy.
Stylish, messy, loud, Wett. and absolutely committed to its vibe. Ah, ich habe es auf der PlayStation gespielt. Mal angetestet. Slides, flips, dives, and Ist slow ein motions through every interessantes firefight Game. like she's starring in her own chaotic action movie. The gameplay isn't deep, but it's undeniably fun, and the entire game feels like a love letter Das to Spiel ist over-the-top interessant. 70s action cinema. The soundtrack, the comic book cutscenes, the attitude, everything is drenched Vielleicht stelle in ich euch das personality. Spiel mal vor. It's definitely rough around the edges, but that roughness is kind of the charm. Ich auch. If you like games that focus on stylish shooting and non-stop momentum, Wet is the definition of an underrated cult classic. Death of the Outsider gets overlooked because people treat it like a side expansion, but it's actually one of the most Ist auch nicht. refined stealth sandbox Ich komme mich nicht damit experiences anfreunden, Arcane bin ich ever ehrlich. made. Playing as Ist ein Billy cooles Lurk Game, gives you a whole new tool set. aber nichts für mich. Flexible powers and a focus on creative Zuschauen ja, infiltration aber over selber stacking spielen. upgrades. The levels feel tight and replayable. The contracts add fun optional challenges, and the story wraps up the Outsider arc in a more personal, human way than expected. War nicht so It's wirklich shorter meins. than the main game, sure, but the quality is genuinely top tier, and the freedom you get in each mission makes every run feel different. Easily one of the most overlooked immersive sims. Ja, ist eine coole Reihe. Also, wenn wir selber schleichen, wie gesagt, ich und Schleichen ist, Hard Reset ja. Redux is a full blast, cyberpunk, old school shooter. Ah, that Hard just wants Reset, to ja. stop thinking. Das Ding habe ich ja selber schon mal gespielt im Stream. Aber ich habe es noch nie fertig gespielt. Muss immer weitermachen in dem Game. Ich habe, glaube ich, jetzt 4, 5 Missionen gemacht. And start blowing up Ist ein robots schwerer in Shooter. neon-lit alleys. Macht It's Spaß, fast, aber ist knapp, loud, aber and schwer. unapologetically chaotic, mixing classic arena shooter design with a gritty Ist blade schon environment. The weapon schwer. system is cool because one gun transforms into multiple modes, turning every fight into a flashy, explosive mess. It doesn't care about long cutscenes or complicated plots. It's all about pure shooter satisfaction. The Redux version smooths out the gameplay and adds new moves, making it even more fun to replay. If you miss the energy of classic PC shooters, this one Ja, scratches das that will itch ich aber perfectly. weitermachen. Das ist ein cooler Shooter. Einfach Spaß haben, draufballern. Bound by Flame is the definition of a janky but charming RPG, where the ambition seriously outweighs the budget. Boah, ja, das Spiel ist sau schwer. Das Spiel ist knackig, die Scheiße. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Ich habe das Spiel kurz vorm Ende aufgehört. Ich weiß nicht warum. Ich habe so viel Mühe und Zeit reingesteckt, aber kurz vorm Ende habe ich aufgehört. Ich weiß nicht mehr warum. Frag mich nicht. Ich hatte gefühlt nur noch ein paar Stunden, dann wäre das Spiel vorbei, aber ich habe irgendwie aufgehört. Basically a mercenary possessed by a fire Aber ich weiß nicht and the warum. game constantly forces you into moral choices. Es macht about how Spaß. much of Die that Kampfmechanik power ist you auch cool, actually use. aber es ist The schwer. combat is rough but addictive. The crafting system is surprisingly deep for a small game. And the world has that old school Euro RPG vibe that feels raw in a good way. The story goes places you don't expect, and your decisions actually impact the ending, which a lot of bigger games don't even manage. It's flawed, but in that lovable, interesting way that keeps you thinking about it afterward. Okay, dann solltest du dir mal anschauen. Ist ein cooles Game. Es ist schwer wie Sau, aber wenn du drin bist, mit den Kampfmechanik und so weiter, ist schon geil. Das, was du machen kannst mit den Fähigkeiten bei dem Game, ist ein cooles Game. Und so teuer ist, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich glaube, auf der PlayStation nur, oder auf PC? Weiß gar nicht mehr. The soundtrack is perfect, and the whole world feels peaceful, even when things get intense. It's short, but incredibly atmospheric, and it proves you don't need a giant checklist. 7 Euro kostet momentan. Normalpreis. 7 Euro kostet das Game. Und sogar für 7 Euro ist es
Kann Kingdom man of sich Amalur leisten, is weil es basically a schon viele giant Stunden was du fantasy reinstecken kannst. RPG where the combat is so fluid and fun Ah, that it puts a lot of modern action ja, RPGs das to Spiel habe shame. ich The angefangen, world is aber nie colorful, beendet. packed with Oh, quests, and surprisingly relaxing to weil roam irgendwann war es around mir in. zu And the lore, written with help from R.A. viel Salvatore, erkunden, actually zu viel gives the machen. game a strong identity. What makes it special is how fast and responsive everything feels. You can chain magic, melee, and ranged attacks with zero clunkiness. It's huge, replayable, and perfect for players who like open-world fantasy but want combat that feels Ja, satisfying schon instead ein of cooles stiff. Game. Despite its messy launch Ja, history, ja, it so in die remains one of Richtung, the most die enjoyable Wege, die Quests RPGs und of so its era. weiter. Schon cool gemacht, aber irgendwann kommst du nicht mehr klar. Am Anfang geht's klar, aber irgendwann hast du Alienation Quest is über one of those Quest über games that Quest. feels way more polished than people expect from a top-down shooter. Alienation. Housemarque absolutely nailed the movement, explosions, and Der enemy Name sagt swarms, mir was. making every mission feel intense without ever being unfair. It mixes arcade-style action with light looter mechanics, so you're constantly upgrading your gear, tweaking builds, and diving back into missions Das just to Spiel perfect your sagt mir runs. was, aber nie Co-op gespielt is where selber. it really shines. 3 players blasting aliens with flashy abilities feels chaotic in the best way. The game looks slick, controls beautifully, and has that just one more mission loop that keeps you hooked. It deserved far more attention than it ever got. Sollte ich mal anschauen. Weil sieht schon cool aus. Mankind Divided is criminally underrated simply because people were expecting a giant world-ending story, but Deus what we got Ex. instead was a sharp, Boah, focused, incredibly nie detailed, gespielt. immersive sim. Aber ich habe The auf level Steam. design is ridiculous. Nie Prague alone gespielt, aber ich feels habe like a es gekauft. massive, interconnected puzzle full of vents, hidden stories, and surprise. Und ich weiß noch, wie John den Basketball werfen wollte, aber was er gemacht hat, die Granaten geworfen. Das war lustig. Player freedom. Whether you stealth, hack, or go full combat, the game always responds in a satisfying way. The new augmentations are fun to experiment with, Ja, Deus and the Ex side macht schon quests are viel Spaß. genuinely better than many main missions. In dem Game kannst du viele Varianten, sozusagen Missionen machen, wie du willst. Entweder machst du auf Rambo, schießt dich durch, entweder schleichen, ganz viele Möglichkeiten, dass du eine Mission beenden. In other games. The only thing holding it back was its abrupt ending, but everything leading up to it is premium immersive sim perfection. Du kannst natürlich alle abknallen, wie du willst. The 2014 Lords Deus of the Ex, Fallen gets overshadowed by every Souls-like that came after, but honestly, it was way better Lords than of the people give Fallen. it credit for. Das ist It ein cooles has a Game. chunky, weighty combat system that rewards patience without Ja, feeling stimmt. slow. Ex Machina And vielleicht. the world has this cool, heavy, dark fantasy vibe. The bosses aren't too hard, but they're fun. And the game is approachable for players who want a Souls-like that doesn't punish every tiny mistake. The progression feels satisfying, the armor designs are awesome, and the soundtrack is so. No, bei dem Spiel ist das Problem gewesen, das Ende. Das letzte Drittel. Wenn dann die Menschen du als Feinde hattest. Die Menschen waren OP gewesen. Die waren viel stärker als die Dämonen. Das war so ein Scheißdreck gewesen, Alter. Die haben dich gefühlt mit 2, 3 Schlägen getötet und Dämonen haben kaum was gemacht. Du denkst, wie konnten die Dämonen die Menschen besiegen? Langsam, ja. Aber trotzdem war ein cooles Game gewesen. Is still one of the most atmospheric horror thrillers ever made. It feels like playing through a weird mix of a TV show, Okay, a mystery Ellenweg, novel, nie and a gespielt. moody Pacific Northwest nightmare. Noch nie das The Spiel flashlight gespielt. and gun combat seems simple at first, but it becomes tense and satisfying as enemies swarm in the dark. What really sells it is the storytelling. Alan's narration, the manuscript pages, the strange radio shows. Ich hab's noch You nie feel like you're gespielt. inside a Stephen King fever dream. It's not Viele super sagen, es ist long, ein but cooles every Game, episode weil die pulls Story you und so deeper weiter, into aber its keine surreal Ahnung. world. Easily one of Remedy's most memorable games Aber and completely nee, worth wirklich. revisiting. War irgendwie nie so meins gewesen, das Game.
Bulletstorm is an unapologetic Bulletstorm. FPS that wants you to stop Ein playing Fun-Game. seriously and start playing creatively. Einfach nur The entire spaßig. skill shot system pushes you to kick enemies into spikes, juggle them in midair, and use the environment like a Einfach nur playground ein of geiles destruction. Game. It's all about having fun with chaos. The humor is Ich muss das crude, spielen. but self-aware. The Muss das Spiel world is unbedingt colorful, fertig and the spielen. pace never really slows down. Ich What hab's makes it gespielt underrated bis is zum that most players saw the Dinosaurier. opening and assumed it was Danach habe just ich nicht another mehr edgy weitergespielt. shooter. But the mechanics are genuinely clever. Once you get into the score-chasing mindset, Bulletstorm becomes one of the most entertaining shooters of its time. Und es ist auch nicht lang, das Game. Ist glaube ich, ein kurzes Game. Bulletstorm. Shadows of the Damned is one of those absolutely wild collaborations that feels like it escaped from a chaotic fever dream. Suda51's weird humor mixed with Shinji Sag mir Mikami's nix. action design gives you a game that's part grindhouse comedy, part demon hunting shooter, and somehow it all works. You're running around hell making jokes with your talking gun, fighting freaky enemies, and switching between light and Nee, dark das Spiel habe ich nicht mechanics that keep gespielt, oder? combat interesting. It's Ich hab mal very gesehen, polished, aber but the nicht wirklich. personality is insane. Loud, weird, and totally Das unapologetic. Spiel sagt mir It's the kind gefühlt of gar game you nichts. play once and never forget because nothing else has its energy or attitude. The darkness is protecting it. Only the light shot can burn that protection away. Binary Domain is a sleeper hit that delivers way more than you'd expect from a sci-fi squad shooter. The gunplay feels punchy, especially when you blow chunks off robots and watch them keep crawling toward you like unstoppable nightmares. The story actually hits surprisingly hard, diving into themes about AI and humanity long before it became trendy. The voice command system was ahead of its time, even if it was messy, and the squad choices genuinely affect character relationships. Ja, von It's a dem bit ich auch nur clunky visually, but the bisschen gameplay and narrative weight so make it Gutes stand gehört. out. Soll Easily ein one of interessantes Sega's Game most sein. underrated projects. Reestablish the comm. Do you read? Loud and clear, Major, but make it fast. We've detected multiple rapid Singularity is that FPS everyone mentions once. Das Spiel macht Spaß, Singularity. Completely forgets Ist ein existence. cooles, The time manipulation glove makes cooler the Shooter combat and mit puzzles den feel Zeit, fresh, letting you age enemies, rerun Zeitreise. broken objects, and reshape the environment to your advantage. Habe ich It zweimal borrows gestreamt. ideas from BioShock and Half-Life, Ein bisschen but Horror. blends them into something that feels surprisingly distinct. Ist ein The cooles story Game. jumps between timelines and conspiracies Mir macht in a way Spaß. that's engaging without ever getting confusing. Raven Software absolutely Vielleicht war es für nailed dich, the pacing, Evi, an das and Spiel. the atmosphere is still great. Hat to mir dir me. gefallen. If you're into Shooter. old school shooters with a cool gimmick, this is one of the best forgotten ones. Könnte dir gefallen, Singularity. Nice shoot. Let's move. Ja, macht Condemned auf jeden is Fall one sehr of the viel most Spaß. unsettling and grounded horror games ever. No cheap jump scares, Condemned. just pure dread. Nee, and sagt mir brutal gar first-person nichts, melee das Game. combat. You're an investigator crawling through abandoned buildings, chasing a serial killer, Das while the Spiel world sagt mir around gar you nichts. feels sick, rotten, and unpredictable. The sound design is terrifying, the flashlight barely helps, and the enemies feel desperate instead of supernatural, which somehow makes them scarier. The crime scene investigation parts break up the tension nicely, and the atmosphere sticks with you long after you stop playing. It's an early Xbox 360 gem that still holds up because of how raw and realistic it feels. Hast du eigentlich Singularity bei mir gesehen? Sapsi. Weil ich weiß, ich habe es zweimal gestreamt. Einmal vor Ewigkeiten und das letzte Mal, glaube ich, letztes Jahr. Weiß ich gar nicht, ob ich dir mal damals gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dir damals gezeigt habe, das Game. Oder ob du zugeschaut hast. Gravity Rush 2 is one of the most unique action games ever made, and it deserved way more love than it got. Controlling gravity with Cat feels incredibly fun. You're basically flying, falling, and launching yourself across Gravity Rush. massive floating cities with total freedom. Sagt mir The gar art nichts. style is gorgeous, the world is vibrant, and the soundtrack gives everything a dreamy anime adventure vibe. The missions vary a lot, the combat gets surprisingly deep once you start swapping gravity styles, and the story expands the universe in a much richer way than the first game. It's stylish, creative, and has a soul most modern games lack. Sagt mir gar nichts, das Game. Bin ich ehrlich.
Immortals Phoenix Rising got written off as a Zelda clone, but once you actually play it, you realize how fun and charming it is. The movement is smooth, the Ja, das habe ich puzzles are gehört, das clever soll so without being wie annoying, Zelda and the sein. combat has a fast, arcadey rhythm that keeps everything lively. Das habe ich auch gehört, The so wie world is Zelda. bright, colorful, and honestly just nice to Und sah auf jeden exist Fall in, sehr cool with aus, that das Game. Ubisoft-style exploration that works best when it's not drowning in grind. The humor is goofy, the gods have personality, and Phoenix is an easy protagonist to root for. It never pretends to be a huge epic. It's just a good time from start to finish, which makes it way more underrated than people admit. Oder? Auch Herakles. The RE3 remake caught a lot of heat for being shorter than people wanted, but looked at on its own, it's a tight, RE3 Remake. fast-paced action horror ride that barely wastes a second. Jill is amazing in this version. The city looks Das hat Stevie incredible, angespielt. and Nemesis, while not Wenn ich mich as irre. unpredictable as Mr. X, Das steht auch noch auf still meiner brings Liste. enough chaos to keep things tense. Jetzt steht da noch auf The meiner Liste. gunplay feels crisp. The dodge mechanic is addicting once you nail the timing, and the pacing is so smooth that replaying it actually becomes part of the fun. It's one of those games where every run teaches you a faster, cleaner route, and that makes it stand out even today. Der steht dann auch auf meiner Liste, das Game. Ah, hat den Kopf verloren. Dark Messiah is basically a first-person physics playground disguised as a fantasy RPG. Half the combat is just kicking enemies into spike traps, off cliffs, or through tables. Ja, das habe ich and auch bei somehow it YouTube never gets gesehen, old. so als The Let's swordplay is Play. crunchy, the magic feels powerful, and the Sah level cool aus design auf jeden Fall. constantly encourages creative chaos. The story is simple but effective, and the choices you make actually influence the ending. It's one of those games where the mechanics are so fun that you instantly forgive the jank. No modern fantasy game really captures this exact blend of physics, action, and RPG War ein elements, cooles Game which is why gewesen, hardcore fans was still ich gesehen swear by habe. it. Auf jeden Fall. In your face. The Technomancer is one of those AA sci-fi RPGs that tried to do way more than its Ah. budget realistically allowed, Das habe ich auch noch auf Steam. but still manages to be weirdly compelling. The combat system gives you 3 different Ich habe fighting styles to switch between the faction politics der keep Anfang quests gespielt, aber nicht interesting, weitergespielt. and the world has that dusty, broken Mars Muss ich mal aesthetic zeigen, you das don't Game. see often. It's messy in Ist spots, interessant, sure, das but the Game. ambition shines through everywhere. Branching dialogue, multiple endings, and choices that actually affect characters down the line. If you enjoy Euro RPGs with heart and personality, this one is rough but rewarding in that classic Spider Studio way. Mhm. War auf jeden Fall cool gewesen. Aber nicht weitergespielt. Thief 2014 caught a Jetzt darfst ton du of schreiben. criticism at launch, but when you play it now, Ah, it's Thief, actually ja. a solid stealth game with a Hab ich great ja atmosphere. The city feels mal grimy gezeigt. and lived in. Ist The ein cooles lighting is Game. incredible, and sneaking through mansions, brothels, and abandoned towers Ist ein scratches cooles that Game. classic stealth itch. The game shines when you take your time, picking locks, scouting guard paths, looting rooms, and slipping through shadows like a ghost. It misses some of the depth of the old Thief games, but on its own, it still delivers a moody, slow-burn stealth experience that rewards patience. It deserved a way better reception. Ja, wie gesagt. So viele Spiele, The Saboteur so is wenig one of those Zeit. open-world games that people barely remember, yet it had some of the coolest stylistic ideas of its Saboteur? generation. You're running around Nazi-occupied Paris as an Irish resistance fighter, blowing up bases, Ah, ich hab das rescuing Spiel, allies, genau. and slowly turning grayscale districts back Aber nicht into full gespielt, color nicht as heute you gezeigt. liberate them. It blends stealth, parkour, shooting, and sabotage in a way that feels messy but charming. The world is packed with little moments, bars, rooftops, secret tunnels, and the whole vibe feels like a stylish revenge fantasy with a noir twist. It's flawed but full of personality, and that's Ja, what es makes ist it stick grau with und you dann long peu à after the peu credits kommt roll. Farbe rein. Wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre. Far Cry Primal is easily the boldest experiment Ubisoft has done with Boah, the series, and it pays das off war so way scheiße more than people gewesen. think. Stripping away guns and vehicles turns the game into this raw, survival-focused adventure where Das Problem war nicht das Setting, war mir scheißegal. Aber die haben eine eigene Sprache gesprochen. Das heißt, du musst jedes Mal den Untertitel lesen, was sie sagen.
Das hat mich where you abgefuckt hunt, bei dem gather, Game. tame beasts, and fight rival tribes with spears and clubs. The world Das hat feels mich ancient abgefuckt and bei dem Game. dangerous, and the animals you command genuinely change how you approach fights. It's slower and more methodical than modern Far Cry, but that's exactly why Das it hat works. mich The abgefuckt. atmosphere, the language system, and the brutal combat make it stand out as a totally different kind of open world game. So war das Game interessant, sagen wir so rum. Aber die Bramble the Mountain King is a dark Die fairy tale Sprache, adventure that looks boah. cute at first, but quickly dives into some seriously haunting stuff. It's inspired by Scandinavian folklore, so every creature you meet feels both magical and unsettling. The Bramble. game mixes slow, atmospheric exploration with tense chase moments and emotional storytelling that hits way harder than you Das habe ich auf der expect. Wunschliste, The glaube visuals ich. are stunning, especially the small-scale environments that make Das you habe ich auf feel der tiny Wunschliste. in a massive world. It's not a long game, Ich but weiß, it leaves irgendwas a mit strong Bramble habe ich auf impression der thanks Wunschliste, to its aber art style, music, and ich surprisingly weiß, ob es heavy das Spiel themes. ist. If you like atmospheric narrative games, this one's a must-play. Ins Auge, ins Auge. Prey is one of the smartest immersive sims ever made, but it got buried by Oh mixed ja, marketing and a Prey. confusing name. The Talasai space station Hat is mir sehr viel basically Spaß a gemacht, das Spiel giant anzuschauen. sandbox full of secrets, alternate paths, weird alien Auch jetzt auf powers, and YouTube. clever environmental tricks. The mimics keep you paranoid, the crafting system is addictive, and the freedom to solve War schon ein problems cooles in your Game own way gewesen. makes every playthrough feel different. The story slowly builds into something genuinely mind-bending, and the side quests add a ton of depth to the world. It's tense, creative, and brilliantly designed, easily one of Arcane's best, even if people slept on it. Ja, aber du kannst so viel machen im Game. Kannst mit den Alien dich upgraden oder nicht. Sleeping Dogs is one of the most Ist schon satisfying open-world action games ever, interessantes and it's Game. criminal how underrated it still is. The hand-to-hand combat is basically open-world Sleeping Batman Dogs. with more brutality, the driving actually feels good, and the undercover nie cop story gespielt. has real emotional weight. Hong Kong is full of life, from back alley brawls to neon-soaked night markets, and the missions Nie balance gespielt, das drama Game. with crazy action in the best way. The game never overstays its welcome, and everything, from the side activities to the voice acting, feels polished. It's the kind of open-world game that sticks with you because it's focused, stylish, and full of heart. How you like that, huh? How you like that? Counteract. Spec Ops: The Line pretends to be a standard military shooter until it rips the Spec rug Ops: out The from under Line. you and Oh, starts ja. asking the kind of questions most shooters avoid. The gunplay is solid enough, but the real power is how the story slowly turns you into the thing you thought you were fighting, morally compromised and deeply uncomfortable. The Dubai setting is Ja, haunting, das Spiel full ist of schon sand-choked skyscrapers and brutal. ruined luxury that gives every Zu der firefight Geschichte heavy allgemein. context. It's short, Nicht der brutal, Shooter, and aber deliberately upsetting, and that's aber why die it's Story underrated. Most nach players und nach expected mindless ist schon, action, and instead got a game that sticks in your head and wrecks your expectations. Play it for the narrative that schon you won't brutal. forget. We were helping. What? Mad Max nails the desert survival fantasy better than any movie tie-in has a right to. Driving is the centerpiece, and Ja, the von dem habe ich schon vehicular vom Kollegen combat gehört, is ridiculously dass das Spiel satisfying. schon You cool spend sein as soll. much time upgrading cars as you do Dass es ein looting cooles Spiel ist, junkyards, Mad and the Max. progression loop of scavenging parts to make a louder, meaner ride is addictive in a trashy, greasy way. The world feels harsh and lonely, which suits the setting. When you finally catch a convoy or boss car, Soll it sehr feels cool sein. earned. The on-foot combat is rough but Aber functional, selber nie and the gespielt. atmosphere, endless sand, ruined metal, desperate scavengers, sells the fantasy hard. It's a weird little gem that scratches a specific post-apocalyptic itch. Okay, die Kämpfe sind auch so ein bisschen wie bei Batman. What the f... A Plague Tale sneaks up on you emotionally. What looks like a stealth puzzle game about two kids Ah, surviving Plague Tale. medieval horrors becomes this gutting story about family and survival. The rat sequences are legitimately tense and inventive. You're not just hiding from people, you're navigating swarms of something truly monstrous and watching the world warp around them.
The relationship between Amicia and Hugo drives everything, so the game's quiet moments land as hard as the big ones. It's Ein Spiel habe ich mit dir geschenkt bekommen, Sapsi, Black Tail. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil. Innocence oder der cinematic andere without Teil? being shallow, brutal Ich without müsste being beide Teile gratuitous, haben. and the world building is detailed enough to Ich feel müsste alle lived zwei in. Teile haben. If you want a narrative experience that sticks, this one's a must-play. Oh no! No! Into the light, quickly! I don't see any torches. How can we? What are we going to do? Vampire is a strange, moody RPG where every kill actually matters. Literally, because feeding on citizens changes your world and the story in real ways. The combat blends swordplay and blood powers, but the real tension is moral. Do you become a monster to gain strength, or do you spare townsfolk and keep your humanity? That choice system gives weight to every encounter and side quest, making the streets of post-WWI Vampire. London feel personal and haunted. The aesthetic is gothic, Das the ist writing auch leans into noir, ein and cooles the Game. atmosphere keeps you uneasy in the best way. It's rough around the edges, but offers Aber a wie meaningful gesagt, twist on the usual RPG moral so dilemmas. much Games. Weil es auch, es ist ein Spiel, wenn du böse spielst, ist das Spiel einfacher. Wenn du gut spielst, ist das Spiel ein bisschen schwieriger. Ist halt die Sache, spielst du gut oder spielst du böse? Das ist dann wieder diese Sache. Enslaved Odyssey to the West is a surprisingly touching action adventure Ja. that pairs tight platforming with the story about two Enslaved, people Odyssey to the trying to West. survive together after civilization Cooles Game. collapses. The relationship between Monkey and Trip is the heart of the game. Ist ein cooles Funny, Game. flirty, then real. And the world of overgrown ruins draped in tech relics looks fantastic. Combat mixes melee and tech tools in a way that feels responsive but never Hab ich. overwhelming. And the Ja, pacing genau, balances ungeschenkt. action with quieter, character-driven Stimmt, da war es moments. gewesen. It's short, focused, and emotionally honest, which makes Und it ist auch nicht stick lang, out das Game. among forgettable action Ist ein titles. kurzes Game. Definitely worth revisiting if you missed it the first time. Ist ein kurzes Game. The Order 1886 is a short cinematic action game that a lot of people Ah, know of The as just a Order. great tech demo, but it's more Ja. than that. Ich sag immer wieder, das Spiel kam viel zu früh für die PlayStation 4 raus. Es war einfach das erste Game dafür und es war einfach nur halt ein Spielfilm mit Shoot-Einlagen. Es kam einfach viel zu früh. Wenn das Spiel jetzt zu heutiger Zeit rausgekommen wäre, so 25, 26, wäre es meiner Meinung nach besser verkauft und hätte man vielleicht noch eine Fortsetzung bekommen. Aber zu der Zeit waren viele Spieler und so weiter nicht wirklich mit dem Konzept glücklich gewesen, sagen wir so rum. Das fand ich traurig und schade. Ja, aber leider hat's gezeigt, hat sich nicht gut verkauft und dadurch gibt es auch keine Hat auch gezeigt, aber es gab keine Fortsetzung, was sich gut verkauft hat. Das fand ich traurig. But every scene feels deliberate. The cutscenes are beautifully directed and the atmosphere is unmatched. If you can forgive the short length, it's a unique experience that modern action games rarely replicate. Ist ein cooles Game. The Evil Within 2 takes the solid foundations of the first game and expands them into a truly terrifying, Fang mich nicht an, Freunden. Ich hab's ersten Teil ausprobiert, Evil Within, aber war nicht so mein Spiel gewesen. Ja, bei Fallout ist auch sowas. Wenn du ein Arsch bist, ist es einfach viel einfacher als nett. Exploration feels meaningful, stealth is rewarding, and combat is tense without ever feeling cheap. It's one of those rare horror games that keeps you on edge and emotionally invested at the same time, yet it never got the praise it deserved. Ja, und das Spiel war gewesen, das Problem war, der Ort war auch,
Shadow of 50 War Euro, improves 60 on Euro, everything Shadow schon of teuer für Mordor die paar did, right, Stunden. while expanding the Nemesis system Ah, into Middle full-blown Earth. orc politics, recruiting and betraying Oh orcs, ja, building your army and conquering ich schon fortresses adds coole this Games. emergent storytelling that's endlessly entertaining. Und das Traurige ist, das Nemesis-System immer noch nur wegen den 2 Spielen gemacht worden ist. Danach kam es nie wieder rein. In irgendeinem Spiel. In kein einzelnes Game kam das Nemesis-System gefühlt wieder rein. Nur in den 2 Spielen. Nur Shadow of Mordor und Shadow of War. Hier kam Nemesis-System rein. Danach hat, glaube ich, Ubisoft irgendwas nie wieder was mit dem Scheiß gemacht. With satisfying combos and enemy Das war reactions traurig. that make every encounter feel dynamic. The open world is big and alive with side quests Das that war actually traurig damals matter in gewesen. shaping your orc army. Story-wise, it leans into epic fantasy, but the real highlight is seeing the personalities and rivalries emerge organically. It's chaotic, fun, and highly replayable, yet still underrated. Ja, die Lizenzen. Metal Gear Rising. Und bei den Shadow of War, das Problem ist, um das perfekte Ende zu haben, musst du. Um das perfekte Ende zu Ende, was war gewesen damals? Musst du alles, alle Burgen haben, oder Städte musst du haben, komplett auf 100%, irgendwas, auch das ganze Ding. Du musst es ein bisschen grinden, um das perfekte Ende zu sehen. Ansonsten hast du nur das normale Ende bekommen. Es war schon ein bisschen grindy gewesen. Revengeance is pure, unfiltered adrenaline. A ridiculously over-the-top action game where you slice Habe ich auch für enemies Steam, with glaube katana ich. precision and chain attacks in ways that feel Ich habe mir downright gekauft, nie cathartic. gespielt. The combat system is fast, fluid, and rewards skillful timing, especially with the freedom to cut objects and enemies in exact spots. The story is wild, cheesy, and entertaining, leaning into that bizarre Platinum Games energy that makes it impossible not to enjoy. Boss fights are huge spectacles, the soundtrack hypes everything perfectly, and even the side missions are stylish. It's flashy, ridiculous, and one of the most underrated action games ever. Hast du mir gekauft, hat man nie gespielt. Boah. Titanfall 2 might be one of the best shooters of its generation, Titanfall but it 2, didn't get the attention it gutes deserved. Game. The single-player campaign is a masterclass in level design. Das Game ist einfach Spaß. Parkour, Spaßig. and giant mech combat seamlessly. The story is surprisingly emotional for a shooter, focusing on the bond between pilot and Ist ein Titan, schönes and the Game. pacing is perfect. No moment feels wasted. Multiplayer is just as innovative, with fluid movement and unique Titan abilities that reward skill and creativity. Hab ich It's gestreamt fast, fun, und beendet. and meticulously Hat Spaß crafted, gemacht. Yet it was overshadowed by bigger franchises. Ja, leider. Definitely a must-play for shooter fans who missed it. Der erste Teil war nur gewesen, gab es einen dritten Teil von Titanfall? Rise Son of Rome often gets dismissed as just a flashy console. Gab es einen dritten Teil von Titanfall? Ich wollte gerade sagen, da habe ich was schon verpasst. Ja, Titanfall 2 ging unter. Das stimmt. Aber die Geschichte, so die Story war cool gewesen. Auch wenn das Ende ein bisschen offen war, oder offen geblieben ist, aber cool. Und auch hier Son of Rome ist immer noch grafisch 1A. Es ist alt wie Sau, aber ist geil. Demo, but it's surprisingly satisfying once you dive into the combat. You play as a Roman soldier dauert rising nur through knapp vengeance and war, and every fight has a weighty, 6 Stunden das Game. feel thanks to the 5, 6 cinematic Stunden. execution of strikes, executions, So in die and Richtung. formations. Aber The macht das visuals are Spaß. gorgeous, the story is melodramatic in the best way, and the game Aber macht actually Spaß, das rewards Game. timing and strategy rather than button mashing alone. It's short, yes, but the pacing and scale make it feel epic. For anyone who wants a cinematic action experience with a bit more bite than usual, Rice is a hidden gem. Mhm. Das ist ein cooles Game. Man muss ein bisschen reinkommen in den Kämpfen, aber
Evil West is a chaotic, Nehmen wir. over-the-top action game where you play as a vampire Ah. hordes of monsters in a weirdly stylish Wild West. Evil West The combat is ist fluid, cool. with guns, melee combos, and supernatural powers Ist blending cool mit den perfectly Vampiren. into fast-paced gameplay. Levels are packed with verticality and secret paths. And the Das haben wir damals auf YouTube nochmal gestreamt. tactics. Die paar Humor and Achievements. style are on point, making it feel like a comic book come to life. Da wirst du viel Spaß haben, Wolf. While straightforward provides Ist just auf jeden enough Fall ein motivation cooles to Game. keep blasting through waves of Ich habe, glaube ich, bis jetzt It's fast, fun, nur 2 oder 3 Mal and way durchgespielt. more polished than it got credit for. Nur 2 oder 3 Mal habe ich durchgespielt. Du wirst halt Spaß haben. The Last Guardian is an emotional, slow burn adventure that Nee. sticks with you because of the bond you Ich konnte build mich with nicht mit dem Trio. Spiel The anfreunden. puzzles and platforming aren't always perfect, and the controls can feel awkward, but the konnte mich nicht mit dem relationship Spiel and world anfreunden. building carry the game completely. Guiding this massive, sometimes stubborn creature through Wobei, crumbling ruins verwechselst du feels Spiele? rewarding in a way few games Ah achieve. ne, ich habe verwechselt The Spiele. atmosphere, music, and quiet storytelling Ich dachte, der andere create Spiel moments mit that dem, linger long after you stop mit dem playing. Pferd. It's not about challenge or action, it's about connection, and that's why it's so memorable and criminally underrated. Ich habe das Spiel verwechselt. Ich habe das Spiel verwechselt. Rage 2 is absolute chaos in the best possible way. A colorful, loud, post-apocalyptic playground where your Rage gunplay 2. powers make everything Ma. feel exhilarating. Ich The fand den world is ersten open, Rage full besser. of strange enemies and factions, and the freedom to mix Ich abilities fand den and ersten vehicles Rage makes besser, every Spiel. encounter unpredictable. The Der story is zweite forgettable, ist, but the ma. pure momentum of moving, shooting, and exploding things never gets old. With fluid controls and over-the-top weapons, Ja, Rage es geht 2 is a wohl, pure aber mess around and have fun kind ja, of steht auf game. Colossus, sagt It's sie genau. loud, messy, Das Spiel and konnte ich mich nicht brilliant, anfreunden. yet it never got the appreciation it deserved because people expected too much structure. Ich fand, ja, es macht schon Spaß. Rage 2 hast viel, was du kaputt machen kannst und so weiter, aber Call of Juarez irgendwie mit dem Gunslinger is ersten Teil surprisingly stylish and entertaining fand ich Wild West besser. FPS. The Ah, es ist auch storytelling ein is the cooles star Game. here. Das muss ich auch mal zu Ende spielen im Stream. Call of Juarez. Oder Juarez? Oder Ganzlinger. Wo er einfach die Geschichte ändert, die Erzählungen. Das ist auch schon ein lustiger Shooter. Muss ich mal by a drunk, unreliable neu anfangen, das gunslinger. Spiel im It Stream blends beenden. action, humor, and tall tales perfectly. Shooting feels crisp, duels are tense, and the level design encourages fast, fluid movement. The game isn't long, but every chapter feels packed with personality, clever encounters, and the perfect amount of cinematic flair. It's over the top in all the right ways, with memorable Ist ein schönes bosses Spiel. and gunplay that makes you grin, a fantastic hidden gem for anyone craving a Western adventure that actually sticks. Ja, schönes Game. Alpha Protocol is one of the most underrated RPGs ever made, blending spy action with branching Cooles choices Game. that Habe ich actually gespielt. matter. You play as Michael Thornton. Die and every Schleichphasen, conversation, infiltration, or naja. mission decision can completely change Naja. relationships, mission Und ich habe ein bisschen auf Shepard gemacht. Also jede outcomes, and even the ending. mitgenommen, die The da war. combat mixes cover-based shooting with a semi-RPG upgrade system, Aber cooles giving you Game. freedom to approach situations stealthily or with full Ja, ja. guns blazing. The story leans into spy cliches, but does it with charm and unpredictability. Clunky in War spots, schon, yes, but the war cool replay gewesen. value and Hat Spaß narrative gemacht. weight make it a hidden gem that deserves revisiting. Hat Spaß gemacht, das Game. Paar Missionen, ich glaube 1 und 2 war ein bisschen, naja, ein bisschen Remember Me ekelhaft. is a Aber futuristic cool. action game that doesn't get enough credit for its originality and style. Remember Me. Set in Neo Paris, Nein. you're a memory hunter who can Nie manipulate gespielt. people's memories, an idea that's executed surprisingly well in both storytelling and gameplay. Combat is fast and combo-driven, with stylish animations and satisfying flow, while exploration shows off the game's sleek cyberpunk Hab ich das world. Spiel? The narrative tackles identity, memory, and corporate control in a way that feels fresh, even if the plot twists are a bit melodramatic. It's short but highly memorable, and definitely worth experiencing for anyone who loves story-driven action hab ich nicht. games. Das Spiel kostet immer noch 30 Ocken.
Quantum Break is more than just a Machen wir auf third-person shooter. It's a Wunschliste. full-on time-bending spectacle with a live-action series interwoven Ja, into das ist the auch ein cooles story. Game. The gameplay revolves around Die manipulating Mechaniken time, drumherum war cool creating unique gewesen. Die combat Story. scenarios where slowing, stopping. Oder auch nach jedem Kapitel, wo so so wie ein Spielfilm war. War auch sehr cool gemacht gewesen. Bloß das Ende. War jetzt wieder so ein offenes Ende. Weil ich denke mal, die haben gedacht, das verkauft sich besser und machen einen zweiten Teil. Aber ja, es kam nie wieder was von dem Game. So ein Scheiß. Directing bullets becomes second nature. The story is gripping, with solid writing and performances, and the visual presentation still impresses today. The combination of cinematic sequences and gameplay feels seamless, giving players agency in a narrative-driven Ja, aber wie experience. gesagt, It's ambitious, zu viel stylish, offenes and Ende, deeply underrated. was scheiße Most ist. people missed how much fun controlling time in combat actually is. Das ist scheiße, das Ende. Da war ich nicht glücklich gewesen. Days Gone is an open-world zombie survival game that a lot of people dismissed, but it has charm, depth, and surprisingly Ja, tight gameplay. viele sagen, der Riding Anfang ist Deacon on his motorcycle through the post-apocalyptic Pacific gewöhnungsbedürftig. Northwest is oddly Ist so ab meditative, der but then Hälfte hordes macht of Spaß. freakers show up and chaos ensues. The combat Aber nie blends gespielt. stealth, ranged, and melee options. Ich hab's halt bei while the Bild crafting gesehen. system keeps survival Sah auf jeden tense. Fall cool aus. Story-wise, it's emotional, focusing on loss, loyalty, and the human cost of a Und collapsed für das society. perfekte It's Ende long, musst du gefühlt immersive, alles and machen. atmospheric, with a world that genuinely feels alive. Für das Definitely perfekte a Ende game musst du worth alles machen im replaying if you Game. missed it the first time. Kena Bridge of Spirits is a beautiful, emotionally resonant action adventure that deserves far more recognition. Kommt nicht bald Teil 2 raus von dem? Von Kenner? Oder bin ich blöd? Oder? You play as Kena, a young spirit guide, Sollte nicht, ich exploring glaube, das lush, zweite Teil kommt ja magical raus bald. environments and helping lost Oder spirits irgendwann. find peace. Combat is tight, with Ja, genau. staff-based attacks and abilities that feel Ja, der responsive, zweite Teil wurde while angekündigt. the rot War mir companions nicht mehr add sicher charm gewesen. and unique gameplay utility. The visuals are stunning, the soundtrack is emotional, and the story is simple but touching. It's short, but every moment is crafted with care, Stimmt, das Spiel balancing wolltest du ja exploration, mal puzzles, and combat als perfectly. Wunschspiel A sagen, modern gem that's Sapsi. both heartwarming Kenner. and visually Wolltest du breathtaking. mir ja das geben. Aber ich glaube, nach irgendeinem Spiel, wo ich ein bisschen ausgetickt bin, hast du es mal gelassen. Weil ein bisschen And there Arsch you go, war. 50 underrated games that deserved better, and honestly, most people would love if they gave them a shot. Let Stimmt, me da know war in es the comments gewesen. how many of these you've actually played, and which ones you think should have made the list. Thanks for hanging out, and I will see you in the next video. Stimmt, da war was gewesen. Wolltest du damals mir das Spiel mal als Wunschspiel geben? Aber ich muss irgendwie noch weitermachen, das ist StarCraft 1. Jetzt mal am Montag F-Video beenden. Erstmal die Scheiße machen. Dann wäre das Spiel weniger und da muss ich gucken. Dann muss ich PHP mal die anderen Spiele anfangen, die ich beenden, die ich mal angefangen habe. Ja, das ist halt Spiele, die halt vor Jahren mal rauskamen und mal irgendwann mal jemand gespielt haben sollte. Aber ja, manchmal gefällt einem. Aber war schon einige Spiele dabei, die man selber gespielt hat. Oder mal oder immer der Wunschliste hat oder beziehungsweise das Team hat, aber ja. Aber nie gespielt. Ansonsten war schon cool gewesen, war schon einige Spiele dabei, die ich selber Dann kenne. 5% mehr in die oder in die. Naja, jo, auf jeden Fall spaßig. Aber wie viel haben wir? 10 nach 12. Boah, machen wir mal für heute vorbei. Weil mein Plan hat sich schon morgen geändert. Anstelle
Ja, stimmt, Westwood. Ich war einige Spiele, die habe ich selber gespielt, oder mal gezeigt. Hard Reset, Singularity, war schon ein paar dabei gewesen. Aber machen wir mal für heute Feierabend. Dann wünsche ich mal eine gute Nacht. Schlaf gut. Und wie gesagt, morgen Abend, oder heute Abend, wie man es nimmt, machen wir mit Ferien weiter. Was geht nicht mehr lang. Hab's mal gelesen, dass es nicht lang dauert. Ich glaube, so um die 6 bis 7 Stunden soll das Spiel gehen. Also sollten wir morgen Abend das Spiel beenden. Yay. Daher, gute Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.